ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ബിന്നി മാച്ച് ഗ്രാമറിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറേ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ വീടിനുള്ളിലാണ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. പുറത്ത് മഴയായതുകൊണ്ടാണ്. സോ ലെറ്റ് us go to the video. Today we are going to look finite and non-finite verbs. In the last classes we were dealing with verbs. Then what are verbs? Transitive verbs, intransitive verbs, auxiliary verbs, V1, V2, V3 forms, etc. we have studied. Yesterday and day before yesterday we were dealing with participles, gerunds and infinitives. അപ്പം എനിക്ക് നേരത്തെ ഈ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സും നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സും എടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ ടീച്ചിങ് യു ദിസ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ്, gerunds and participles. Understood? So what we are looking today? We are looking today what are finite verbs and what are non-finite verbs. Finite verbs are limited by the person and number of the subject. We have studied persons, first person, second person and third person, and number, singular and plural. So remember, finite verbs are limited by the person and number and also the tense. ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് എപ്പോഴും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടെൻസ്, പേഴ്സൺ, നമ്പർ, ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേഴ്സണും നമ്പറും പിന്നെ ടെൻസിനെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് നിൽക്കുന്നത്. ഐ ലൈക്ക് കുക്കിംഗ്. ഐ ലൈക്ക് കുക്കിംഗ്. If I change the subject from I to he likes cooking. She likes cooking. We like cooking. You like cooking. They like cooking. Raju likes cooking. Understood? So finite verbs always depend on the person and number of the subject. Then when we change like to liked, that is like is simple present and liked is simple past. So this liked is also finite verb. Most of the simple present tense verbs and simple past tense verbs come under what? Finite verbs. ഞാൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും ടെൻസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഐ വിൽ ടെൽ യു ലിറ്റിൽ മോർ ക്ലിയർലി. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പേഴ്സൺ, നമ്പർ ആൻഡ് ദ ടെൻസ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ആൻഡ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ദ ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ടെൻസ്, പേഴ്സൺ ആൻഡ് നമ്പർ. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ഇതിനെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഹീ ലൈക്സ് കുക്കിംഗ്. നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഹീ ലൈക്സ് കുക്കിംഗ്. ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വേർബ്, കുക്കിംഗ്. കുക്കിംഗ് ആരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. So cooking is a non-finite verb. So like എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനൈറ്റ് വേർബും കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തൊക്കെയാണ്? gerunds, participles and infinitives come under non-finite verbs. I like to cook. ടു കുക്ക് എന്താ? ഇൻഫിനിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ടു കുക്കിന് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് വന്നാലും ഏത് വേർബ് വന്നാലും നോ ചേഞ്ച്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തിനാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ജെറൻസും പാർട്ടിസിപ്പിൾസും ഒക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ജെറൻസ്, പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് they come under what? They come under non-finite verbs.
നിങ്ങളപ്പം ഈ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സും ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സും പഠിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആ പഴയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി വാട്ട് ആർ ജെറൻസ്, വാട്ട് ആർ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ പാർട്ടിസിപ്പിൾസ്, റിവൈസ് ഇറ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ വെരി വെൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആർ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? വാട്ട് ആർ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ്. Finite verbs are always limited by the person, number and tense. And non-finite verbs are not limited by person, number or tense. അപ്പം ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.